Jupi! Ah, não! Catch it. Otherwise, you're not gonna have enough height. Meint ihr, der ist ein bisschen verknallt, aber ist so ganz leicht oder nur in der Voraus? Auf das Date. Am Bild vom Abend. Freundschaft. Das ist so. I'm sorry about this. Sorry about You go through, mate. You're ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Hey! oh my. Don't you hit that table. Don't hit the table. Uh-oh. Let go! This, okay, this is the shit I'm
сегодня будет туса. Я сегодня напьюсь, а сегодня будет туса. Я сегодня напьюсь, а сегодня будет туса. Я сегодня напьюсь, а сегодня будет туса. Hey man, you wanna fucking stop? No! I love you. Make a right click on my PC, okay. Okay. Are you guys gonna kiss? Qu'est-ce que Ну что, бать, как успехи? Деля, помогай мне. Дель, помогай, помогай. Oh my god! Yo! Yo! Yo, what is this guy doing, blood? Yo! So. Wait. Seriously? Who done this? You got it, bud. What do you think? I'm not even racing you. Yeah, he did, he blinked. Go ahead. Get out.
Bisa loncat gitu sih? We cannot escape, we cannot come out. Mama. Taking everyone out with the stick. 最后转一个圆的吗？ What do you think? Smudgy must be pretty hungry. Smudgy, do you want... Are you hungry? Блядь, слышу, притих у меня младший кот. А он нашел мой пигмент для макияжа. Стефан, ты теперь сияешь, Стефан. Ну, ёб твою мать.安生，安生，安生，安大生，咋的啦？我电脑上寻思什么呢？寻思什么呢？哎呦，今天要抓挠，你关机了咋？Family makes. I could not figure out why he was in here making all this noise. Oh shit! Oh. Mainly OP15. Вот такое положение, короче, не уходит она, вот сколько бы ты ни старайся. Кошка уходит. Ele não deixa nós se maquiar, porque ele quer fazer maquiagem também. Come, Georgia, come. Come here. Come here. And two. And dance.
Tiene que ir a Kansas City a jugar el fin de semana. What's up, Alex? Bueno, y es rarísimo, estoy de acuerdo. No sé, Rafa, tú que has dirigido, si es un mensaje en un momento dado de no darse por vencido, de no tirar la toalla de carácter, ¿cómo lo entiendes? Pues, resulta incomprensible porque sí, la eliminatoria está resuelta, su equipo realmente se ve desgastado. Ya hablaba Diego de las condiciones del clima, la misma cancha que para nada ayuda porque al estar tan floja pues genera mayor desgaste, y al no tener vida ya en esta competencia, pues sí creo yo debes pensar en la MLS, ¿no? En la cual pues han arrancado medianamente bien.